Hello dear students, let me see the next point in this topic, that's the energy pyramid. So what's the energy pyramid? First of all, we know what is meant by the ecological pyramid. This ecological pyramid means the graphical representation of the trophic structure and the function. It's a graphical representation. The graphical representation of the trophic structure and the function. It is called as the ecological pyramid. In ecosystem, the several food chain is there, we already studied, where there is a ultimately terminated by the particular type of the top carnivores, and there is a proportionate relationship between the number of the producer, number of the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and the apex predator. Similar relationship also exists in case of biomass at every level of the producer and the consumer. What's a producer? Producer, it's always a green plant. Consumer, this consumer, it may be the primary consumer, that is a herbivorous which is fed on the green plant. That is, in this the first producer level, this is the first producer level, it is the forms the base, and the successive level tiers make the apex. There are the three different types of ecological pyramid is here. First one is pyramid of number, second one is a pyramid of biomass, and the third one is a pyramid of energy. What's a pyramid of number? That is the term of the number of producer, herbivores and the carnivores at each trophic level it represented. That is, in the grassland ecosystem, the producer, it is mainly the grass, are always maximum in number as compared to the primary consumer. The number of primary consumer, it is always more as compared to the secondary consumer, and the number of secondary consumer, it is always more as compared to the tertiary consumer. So the pyramid which is formed, that the pyramid, it is a upright pyramid. So what about the pyramid of energy? मग एनर्जीचा पिरामिड कसं असणार आहे? दॅट इज दिस पिरामिड इट इज इंडिकेट, या पिरामिडमध्ये काय इंडिकेट केलं जातं? दॅट इज अ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्युसर टू टॉप कन्झ्युमर. म्हणजे जी एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो म्हणजे ही जी एनर्जी आहे ही कशी फ्लो होती आहे? प्रोड्युसर्समध्ये नेहमी जास्त प्रमाणामध्ये एनर्जी असते ॲज कम्पेअर टू द trophic level or towards the apex predator. Means that is the energy flow from producer to top consumer, the pyramid which is always upright one. हा जो पिरामिड आहे एनर्जीचा तो कसा आहे? upright आहे, म्हणजे सरळ आहे. There is always a gradual decreasing the energy. पण प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलमध्ये ज्यावेळेस एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे त्यावेळेस ती एनर्जी काय झालेली आहे? डिक्रीज झालेली आहे. दॅट इज देअर इज अ ग्रॅज्युअल डिक्रीजिंग द एनर्जी ॲट द सक्सेसिव्ह ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रोड्युसर लेवल टू द हार्बिवोरस लेवल टू कंझ्युमर अँड टूवर्ड्स द टॉप कंझ्युमर. द प्रोड्युसर, दिस प्रोड्युसर ऑलवेज ट्रॅप द रेडियंट सोलार एनर्जी. प्रोड्युसर्स नेहमी कोणती एनर्जी ट्रॅप करणार आहे? radiant solar energy and convert it into the chemical, that is a potential chemical energy, and this energy it is utilized for the synthesis of the food material. The producers have the more energy. producers मध्ये साहजिकच जास्त एनर्जी असणार आहे, कारण ती एनर्जी डायरेक्टली कोणाकडून मिळालेली आहे? सनकडून मिळालेली आहे. दॅट इज अ प्रोड्युसर्स हॅव द मोर एनर्जी फॉर देअर युटिलायझेशन. Herbivorous, this herbivorous means the primary consumer. This primary consumer means a herbivorous. It get comparatively the less energy as compared to the producer. Likewise, the energy flow is becoming lesser from producer to the top consumer. This is because
द सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी इट इज लॉस. इथे काय होणार आहे, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलमध्ये काही प्रमाणामध्ये एनर्जी काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. दिस लॉस्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द हीट अँड द मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी ॲट एव्हरी ट्रॉपिक लेवल. म्हणून हा जो ॲरो आहे हा काय इंडिकेट करतो आहे की प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलमध्ये एनर्जी काही प्रमाणामध्ये काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. सो लेट वी सी which point which is given here, that is each tropic level in the food chain, it is called as the each level in the food chain it called as a tropic level. A tropic level in the step at which the organism obtain its food in the form of a chain. We already studied the food chain in the last video. आतापर्यंत जर तुम्ही लास्ट व्हिडिओ नसेल बघितला तर नक्की बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. The matter and the energy it is gradually decreases from producer at the lowest level to the top consumer. म्हणजे या ठिकाणी एनर्जी काय आहे, जास्त आहे, पण ॲज कम्पेअर टू द प्रिडेटर अपेक्समध्ये एनर्जी लेस आहे, पण ट्रॉपिक लेवल म्हणजेच प्रोड्युसरमध्ये एनर्जी मोर आहे. The energy transfer that takes place at each tropic level, there is a different level of the energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing. Initially the quantity of energy goes on decreasing at each tropic level. प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलमध्ये काय होणार आहे, एनर्जी डिक्रीज होत जाणार आहे. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called as the pyramid of energy. आफ्टर द डेथ ऑफ द अपेक्स कंझ्युमर, आणि ज्यावेळेस अपेक्स कंझ्युमरचं डेथ होणार आहे, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस अपेक्स कंझ्युमर देअर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर. ती एनर्जी कोणासाठी अवेलेबल होणार आहे, डिकम्पोजर. मग डिकम्पोजरचं काम कोण करणार आहे, तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे, दॅट इज अ फंजाय अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम, दॅट इज अ ईस्ट is here, fungi is here, as well as the bacteria is here. Means the fungi and the microorganisms decompose the body of the dead animal. They are called as the decomposer. In this process of obtaining the food from the remain of the organism, decomposer converts them it into the simple carbon compound. पण ज्यावेळेस हे एनर्जी यूज केली जाणार आहे, ज्यावेळेस डिकम्पोजर्स त्या डेड ऑर्गॅनिक मॅटर्सवरती ग्रो होणार आहे, त्यावेळेस काय होणार आहे, त्यावेळेस सिम्पल कार्बन कंपाऊंडमध्ये त्याचं कन्वर्जन होणार आहे. दिस सबस्टन्स आणि ते कन्वर्ट झालेला कार्बन कुठे मिक्स्ड होणार आहे, इट इज इझिली मिक्स्ड इट इन टू द एअर, वॉटर अँड द सॉईल अँड इट गेट अगेन. पण तो परत कुठे जाणार आहे, हो, तो साहजिकच परत प्लांट्समध्ये जाणार आहे. इट इज अगेन ॲब्सॉर्ब बाय द प्लांट. It's again absorbed by the plant, and again the food chain is continue. That is, you can now see that due to the food web we have already studied, that is number of organisms are interconnected with each other. They form by the various modes of nutrition, that is autotrophic, then the heterotrophic consumer, then the saprophytes and the decomposer. The energy, various nutrients circulated continuously in the ecosystem. But when the energy pyramid is considered, which is the most important source, that is the sun. Sun is the most important source of energy in any ecosystem. The green plant of the ecosystem, it stores some of the solar energy in the form of the food. Before reaching the decomposer, the energy it is passed from one tropic level to the next tropic level. The decomposer dissipates the some amount of energy in the form of the heat. पण काही प्रमाणामध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, काही प्रमाणामध्ये ज्यावेळेस ही एनर्जी ट्रान्सफर होत असते, काही प्रमाणामध्ये एनर्जी काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. That is, no part of the energy ever return to the sun. Hence, such a pass of energy it is referred as the one-way transport of energy. Hope so you understood
this pyramid of energy. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.